Today I'll be talking about Shekh Hasina's gambit and gamble. Will they pay off? আজকে আমি যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হলো শেখ হাসিনার গ্যাম্বিট, চালবাজি এবং জুয়া, এবং সেটা কি দিনের শেষে তার কাজে আসবে। Now I'm switching over to English. I will translate it in Bengali after I finish the English version. Actually, we know Hasina became prime minister by default, not by design, similar to Khaleda Zia. So, as we know, Hasina was never groomed up to be a politician, let alone prime minister of Bangladesh. And she doesn't have the charisma of her father, nor the qualifications, diplomatic skill, and the depth of knowledge about the world affairs and about Bangladesh. So in sum, she is neither wise, nor diplomatic, nor capable, or nor became a leader by design. So as expected, she would be committing one mistake after another. And unfortunately for Bangladesh, she is in power for the last 15 years continuously, and she has been saying things which are not politically correct, not the truth, and above all, not good for Bangladesh. So I'm focusing roughly on her recent trip of 3 countries, Japan, America, and UK. And we know in Japan, she was invited formally by the prime minister, but in the US and UK, she was not invited officially. She was not an official guest of honor for those countries. So what happened in Japan? She had a meeting with Japanese Prime Minister Kishida, and among other things, she discussed and signed an agreement on the Matarbari port, which will be a deep sea port in the Bay of Bengal, built by Japanese money and Japanese people. So it will take maybe 5 to 10 years to complete the port. And as I see it, the port is a sort of a snub for China, which was initially supposed to get the Sonadia port, another deep sea port called the place called Sonadia, which Hasina ultimately refused to give it to China, and she now has given a deep sea port to Japan. And as we know, before Hasina went to Tokyo, the Japanese Prime Minister Kishida came to New Delhi, and after he left, Hasina met her and signed this agreement. It implies that there is a tacit understanding or formal understanding between Japan and India. And we can assume United States and the West is well behind it, that India would get a transit for its northeastern landlocked states called Seven Sisters, and India is getting another transit besides the land transit between Calcutta, Kolkata, and Agartala. India will be getting another transit for its northeastern states that would integrate India, and China will think twice before cutting off the chicken neck or the Siliguri corridor. And in the event of a war, even that happens, India will have a corridor, 2 corridors, one through Bangladesh territory, another through this Matarbari port in the Bay of Bengal. But that would entail some risk of Chinese aggression on Bangladesh. As recently we see the Chinese ambassador told in Dhaka that besides all these nice things he said about Bangladesh-China relationship, he expressed his sort of worry that Bangladesh, or without naming Bangladesh,
a country should not go against Chinese interests, not interacting with some third parties beyond this region, implying Japan and United States. So this is a gambit by by Hasina, because till recently we saw Hasina was having very good relationship with both China and Russia. So much so that when America imposed some sanctions on Russia for its invasion of Ukraine, we heard Hasina saying that sanctions on Russia amounts to human rights violations. That means she was very soft on Russia, and she was willing to buy things from Russia. She was buying and defying American sanctions. But later on, we found out that Hasina actually didn't go ahead to get Russian things from a Russian ship which was under US sanction. That's all the story about it. It happened about a couple of months back. But meanwhile, some developments took place. Hasina is in Japan and telling going well ahead of some other countries. She's becoming over friendly to Japan, and she conceded a lot of things to the United States of America by implying or by criticizing Russia as an invader, which is a new shift in her diplomacy, if there is any. And that I could call a gamble. She's calling Russia an aggressor and giving this port, Matarbari port, to Japan, which analysts believe could be used by the United States as its military base in the Bay of Bengal, which America needs it badly. So whether one admits it or not, it could be a military base for United States as well, and which Hasina expressed in her speech made in the parliament on 10th April, that America is a hegemonic power. America wants to change regimes, especially in Muslim majority countries. She could be the next victim of American regime change policy. So she mentioned that America wanted a base and she refused to concede. But now we find that giving Japan the permission to build a port in Matarbari, one is not sure whether it will eventually go to American advantage. I'm not sure about it, but people may speculate. Meanwhile, we know Hasina is going through three major crises. One is political, lack of legitimacy for coming to power without holding a proper election. It's in everybody's knowledge that both the 2014 and 2000 elections were rigged. The last one grossly rigged with Chinese and Indian manipulation, mainly Chinese, as we know that China possibly gave money to hold this election to bring Hasina back to power. So Hasina is going through a political crisis because America imposed sanctions on RAB and is very critical for the last 2 years about about not having a democratic regime in violence, not having respect for human rights in Bangladesh. So these are her political problems, and they are both internal and external. As the opposition, BNP-led opposition parties and others are challenging Hasina for violating human rights, for not holding a free and fair election, and we find America and EU and some other Western countries are critical of Hasina. And so much so that recently the EU, European Union, said in a statement that EU wouldn't send any poll observer to Bangladesh if the elections are not participatory. To put it in plain and simple language, if BNP does not take part in the election, EU won't send any poll observers. And
And soon we find, day before yesterday, Khaleda Zia told through some channels that BNP must boycott the polls if it is held under the Hasina administration. So these are Hasina's political problems. Then on top of that, we have the economic crisis. Even IMF said other day that Bangladesh should walk a tightrope. Bangladesh might face some economic crisis. Bangladesh's reserve is depleting, etc., etc. We know the price spiral and inflation in Bangladesh. And now we can mention another problem, the geopolitical issue. Bangladesh cannot make both China and America happy at the same time. Bangladesh depends on Chinese money and military hardware, but it also needs American approval, American support to remain in power because of violations of human rights. So my conclusion is, while China is unhappy and worried, the Western powers, America and EU, and its ally Japan, want more concessions from Bangladesh, and Bangladesh Hasina regime will have to hold a free and fair election. It's a deadlock because Hasina has scrapped that caretaker government provision. So elections, if held at all, will have to be under the Hasina administration, which will not be participatory, so it will be a deadlock. America can't back off because America has been insisting that election must be free, fair, acceptable, participatory. So BNP also cannot take part in the elections, and it is evident since Khaleda Zia has issued this statement. So Khaleda Zia has said that BNP will boycott the polls if it is held without a caretaker government. So we are sort of anticipating some problems in Bangladesh for the Hasina regime in coming months. Elections will have to be held by early January 2024, and one is not sure which way Hasina will go, and one simply cannot rule out the possibility of a pro-Chinese military takeover in Bangladesh. I'm not being oversensitive, sensationalist, but I apprehend that's not something which we can call impossible or improbable. I'm not saying that it's likely to happen, but there's a possibility that pro-Chinese elements would like to remove Hasina and bring someone else so that the status quo in favor of Chinese influence, in favor of Chinese diplomacy continues. So this is my contention. Thank you very much. And to put the whole thing in Bangla, আমরা সবাই জানি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এটা তার নিজের গুণের জন্য নয়, নিজ গুণে নয়, তার বাবার উত্তরসূরি হিসাবে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলতে হয় যে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে প্রজ্ঞা, যে পড়াশোনা এবং যে মনোভাবের প্রয়োজন, যে ক্যারিজমার প্রয়োজন, সেটা তার নেই, এবং তিনি শাসন করছেন একটা করাপ্ট ক্রোনিজমের দ্বারা, মানে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত চাটার দল, যেটাকে শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, সেই তাদের তোষামতকারীদের নিয়ে উনি একটা দুর্নীতি দিয়ে একটা রাজ্য গঠন করেছেন। সে রাজ্যের উনি সম্রাজ্ঞী এবং এইভাবে দেশ চালাচ্ছেন। তিনি এক এক সময় এক এক কথা বলেন। তিনি রাশিয়ার পক্ষে বলেছিলেন যখন ইউক্রেন যুদ্ধের পরে আমেরিকা স্যাংশন দিয়েছিল, বলেছিলেন যে রাশিয়ার উপরে স্যাংশন দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন করার মতো, কারণ এটা রাশিয়ার জনগণের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু জাপানে গিয়ে তিনি সেদিন বললেন যে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছে এবং রাশিয়াকে এখান থেকে সেনা উইথড্র করে এই যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। এবং তিনি চীনকে সোনা দিয়া বন্দর দিতে চেয়ে আবার দিলেন না, কেননা ভারত নারাজ। তিনি আবার এখন চীনকে সোনা দিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর না দিয়ে জাপানের সঙ্গে নেগোশিয়েট করে এই মাতার বাড়িতে একটা ডিপ সি পোর্ট
করতে দেবেন, যেখানে ইন্ডিয়া ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করবে, কেননা বাংলাদেশের কোনো গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রয়োজন নেই। চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দরই যথেষ্ট, কেননা বাংলাদেশ অলরেডি ইন্ডিয়াকে বলেছিল তারা ইচ্ছা করলে আমাদের চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারে। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই ডিপ সি পোর্ট কাদের জন্য? ভারত ব্যবহার করবে, এবং অনেকে মনে করেন যে ভারত জাপান যেটা করছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে একটা নৌঘাঁটিও বানাতে পারে, নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তো হাসিনা এক কথা এক সময় বলছেন, কিন্তু ওটাকে আবার পাল্টে ফেলতে হচ্ছে, চারদিকে প্রেসার, ভেতরে বিরোধী দল বলছে কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া তারা নির্বাচন করবে না, ওইদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেছে যে এই নির্বাচনটা যদি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক না হয়, পার্টিসিপেটরি না হয়, বড় বড় দলগুলো যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে ইইউ তাদের কোনো প্রতিনিধি পাঠাবে না, পোল অবজারভার, এই কিভাবে নির্বাচনটা হলো ওটা দেখাশোনা দেখার জন্য কাউকে পাঠাবে না। তার মানে চারদিক দিয়ে প্রেসার। খালেদা জিয়া বলছেন নির্বাচন বর্জন করতে হবে যদি কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া হয়। ইইউ বলছে যদি বৃহৎ দলগুলো, সবগুলো দল, বড় বড় দল অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সে নির্বাচনকে তারা বৈধতা দেবে না। একই কথা আমেরিকাও বলছে। তো আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আজকে যে হাসিনা যে চালটা দিচ্ছেন, গ্যাম্বিট দিচ্ছেন, এবং এক ধরনের রাজনৈতিক জুয়া খেলছেন বাংলাদেশ ও তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই এই গ্যাম্বিট এবং এই গ্যাম্বল, এই চালবাজি এবং এই জুয়া কি দিনের শেষে তার কাজে আসবে, নাকি আমরা হাসিনার নির্বাচন হবার আগেই দেশে চীনপন্থী বা হাসিনা বিরোধী কোন সামরিক অভ্যুত্থান আবার আমরা দেখব? আমি একেবারে জোর দিয়ে বলছি না এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, তবে যখন ডেডলক হয়ে যায়, কোন জায়গায় সলিউশন পাওয়া যায় না, যেটা এখন পাকিস্তানে যেরকম অবস্থা হচ্ছে, ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করার পরে অনেকে আশঙ্কা করছেন যে সেনাবাহিনী তো আর ছেড়ে দেবে না, সেনাবাহিনী হয়তো আরেকটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে পাকিস্তানে। বাংলাদেশেও আমরা জানি না, তবে এটা যদি হয় আমাদের কারো খুব একটা অবাক হবার মতো কিছু থাকবে না। সবাইকে ধন্যবাদ।